هلا وغلا، حلقة جديدة وبركز انها جديدة بنتعلم فيها جمل انجليزية مشهورة من متحدثين اصليين. عايز اقول شعر وغزل في جمال الجمل وحلقة النهاردة، بس انتوا عارفين ان ده العادي، يعني ربنا يزيدنا تواضع. الحلقات دي حتى لو انت عايش في اللالا لاند ومش مركز في كل جملة برضو بتستفيد. الاستماع عندك بيتحسن بشكل مذهل، مفيش حد فيكم اختلف عن النقطة دي اطلاقا. كمان الجمل اللي بتستخدمها كتير وبتتدرب عليها وبتنطقها دايما بتحس انها بعد شوية اتحولت لعربي، ما بقتش انجليش خالص من كتر ما انت فهمتها وحسيت معناها وبقت في الذاكرة المستديمة. كل ده لو انت مش مركز، ما بالك بقى لو ركزت، لو مارست، لو كررت، هيفرق معاك قد ايه؟ طبعا هيفرق فرق السما للأرض. تعالوا نسمع أول جملة ونشوفها بتقول ايه. It's a slam dunk. 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 ودي معناها إن ده أمر مؤكد حتمي. It's a slam dunk. يعني مثلا لو حد قالك هي فيديوهات متعة التعليم بتعلم انجليش كويس، هتقول له It's a slam dunk. الأمر بديهي جدا مؤكد. تعالوا نسمع الجملة كمان مرة، بس نخلي بالنا من علامة الاستفهام. لما بتلاقيها بتكتب الإجابة في التعليقات قبل ما تسمع مني. It's a slam dunk. 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 Don't give up on your dreams. 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 ودي معناها ما تتخلاش عن أحلامك. Don't give up on your dreams. لو في شخص قدامك بيواجه عقبة أو تحدي معين قدام هدفه وابتديت تحس إن إرادته قلت، هتقوله Don't give up on your dreams. ما تتخلاش عن أحلامك. شخص قدامك بيقول أنا يئست خلاص إن أتعلم إنجليزي، فهتقوله Don't give up on your dreams. هما اللي اتعلموا أحسن منك يعني؟ ولا أنت محتاج تصبر شوية وتمارس أكتر؟ Don't give up on your dreams. 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 مين يكتب الجملة اللي جاية دي ويكتب معناها كمان وهعمل له أحلى قلب؟ اسمع كده. It's all smoke and mirrors. 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 طبعا انت فهمت منها دلوقتي ان كل ده دخان ومرايات، صح كده؟ مش صح قوي، ده المعنى الحرفي واللي غالبا مش بنركز عليه. احنا يهمنا المعنى المجازي. المعنى المقصود هو ان كل ده تمويه، كل دي خدع، حاجة مزيفة. It's all smoke and mirrors. It's all smoke and mirrors. It's all smoke and mirrors. Smoke and mirrors. Smoke and mirrors. It's all smoke and mirrors. كل ده خداع ووهم. على فكرة عضو مجلس الشعب الفلاني بيوعد وعود كتير، لكن it's all smoke and mirrors. كل ده كذب، خداع ووهم. It's all smoke and mirrors. 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 You're on your own now. 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 ودي معناها انت بمفردك الآن لوحدك. You are on your own now. You're on your own now. You're on your own now. لو ابنك خلاص خلص ثانوية عامة وهيسافر للجامعة، هتقول له You're on your own now. هتكون لوحدك خلاص، شيل مسؤوليتك واعتمد على نفسك. You're on your own now. 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 You're on your own now.
You sound like my mother. 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 ودي معناها انت بتتكلم زي مامتي. لو في شخص قدامك بيفكرك بمامتك وليه نفس اسلوبها وطريقة كلامها هتقوله You sound like my mother. لو زوجتك مثلا بتقولك البس تقيل وانت خارج هتقول لها You sound like my mother. فكرتني بمامتي. ليكي نفس الطريقة. يا ريت انت كمان تكون ليها اب زي ما هي ليك ام. You sound like my mother. 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 Please don't get up. 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 ودي معناها من فضلك ما تقومش. لو انت دخلت على شخص مكتب مثلا زي مستر بن ومتوقع منه يقوم هتقول له Please don't get up. من فضلك ما تقومش رغم ان الراجل لا كان هيقف ولا نيلة. Please don't get up. 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 It's a marathon, not a sprint. 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 ودي معناها الحرفي إن ده جري طويل مش سباق سريع. It's a marathon, not a sprint. It's a marathon, not a sprint. ده ماراثون طويل مش سباق قصير. إيه المقصود منها؟ لو عايز تشجع شخص قدامك وعايز تقوله إن النجاح مش بيجي بسهولة هتقوله It's a marathon, not a sprint. النجاح مش بيجي من يوم وليلة، وحتى لو اتحقق في يوم وليلة ده نجاح صغير مش نجاح أصلا. لازم نجاح وجهد والتزام طول الوقت طول الحياة. حتى تعلم اللغات بيكون ماراثون، حاجة طويلة الأمد، مش يلا نتحمس يومين وبعد كده نفقد الحماس. لأ. It's a marathon, not a sprint. 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 You have a point there. 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 ودي معناها أنت محق في ذلك، عندك وجهة نظر. You have a point there. You have a point there. لو شخص قدامك قدم وجهة نظر حاسس إنه معاه حق فيها هتقوله You have a point there. لو عندك طفل عنيد دايما بتزعقي فيه وما بيسمعش الكلام صديقتك بتقولك طب حاولي تستخدمي معاه أسلوب اللين فهتقولي لها You have a point there. عندك حق، ليك وجهة نظر. You have a point there. 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 I couldn't agree more. 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 ودي معناها أتفق معك تماما، موافقك تماما. I couldn't agree more. لو شخص بيقولك ده اللي ما يعرفش إنجليزي دلوقتي يعتبر شخص جاهل هتقوله I couldn't agree more. موافقك تماما. I couldn't agree more. 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 الجملة اللي جاية دي هتسمعها وهتفهمها بطريقة لكن ليها معنى مختلف تماما. اسمع كده. That's the ticket. That's the ticket. That's the ticket. That's the ticket.
That's the ticket. That's the ticket. That's the ticket. That's the ticket. أتصور إن معظمنا فهم من الجملة دي إن دي التذكرة، صح كده؟ لا مش صح، لكن معنى الجملة دي هو ده المطلوب. That's the ticket. لو بتدور على لون قميص معين ومش لاقيه وفضلت تدور كتير، أول ما تشوفه بالظبط كده That's the ticket. هو ده المطلوب. That's the ticket. 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 You're very perceptive. 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 ودي معناها أنت دقيق الملاحظة. You are very perceptive. لو شخص بيلاحظ تفاصيل صغيرة مش أي حد بيلاحظها، أنت بتقوله You're very perceptive. لو مثلا زوجتك قالت لك خدت بالك من الساعة الرولكس اللي في إيديها الشمال، إزاي بقى بتقول إنها مش لاقية تاكل؟ فهترد وتقول لها You're very perceptive. عندك دقة ملاحظة. You're very perceptive. 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 Your reputation precedes you. 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 ودي معناها سمعتك تسبقك. عندنا جملة في العربي بتقول أشهر من النار على العلم. دي معناها تقريبا سمعتك بتسبقك. Your reputation precedes you. Your reputation precedes you. لو قابلت شخص لأول مرة لكن هو معروف جدا بالنسبة لك، هتقول له Your reputation precedes you. سمعتك بتسبقك، أشهر من النار على العلم. Your reputation precedes you. 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 Excuse the intrusion. 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 Execute the intrusion. Execute the intrusion. ودي معناها عفواً على الإزعاج. Excuse the intrusion. Intrusion. لو قطعت شخص في الكلام أو دخلت عليه المكتب فجأة مثلا، هتقول له Excuse the intrusion. عذراً على المقاطعة، عفواً على الإزعاج. Excuse the intrusion. 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 That was my intention. 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 ودي معناها دي كانت نيتي. لو شخص قدامك فهمك بشكل غلط، هتقول له That was my intention. لو زوجتك بتشتكي من ظهرها مثلا، فانت قلت لها عشان وزنك زاد، فهتقول لك ايه قصدك تخنت؟ هتقول لها لا والله ده انت قمر، انا بس عشان ظهرك. That was my intention. كل الحكاية علشان ظهرك، مش قصدي حاجة، ده كان قصدي. That was my intention. 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 تعالوا نشوف مستوى الاستماع عندنا بيتحسن ولا لا. ايه رأيكم دلوقتي؟ اسيب لكم 5 جمل، 5 أسئلة، هتجاوب عليهم وتدي لنفسك درجة، تشوف انت عرفت كام سؤال، واكتب درجتك في التعليقات. Whose house is this? Whose house is this? Whose house is this? I have nothing to hide. I have nothing to hide. I have nothing to hide. I'm on a diet. I'm on a diet.
I'm on a diet. I couldn't agree more. I couldn't agree more. I couldn't agree more. What are you implying? What are you implying? What are you implying?